bergerak. Banyak jauh. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up with our voices, going to get you so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up with our voices, going to get you so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Daripada kotak rose gigi. Tapi guna seletik, so tak kuat sangat lah otak dia tu. Pakai kotak. Sonok. 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 Okay, jadi untuk jadi challenge card, bagi saya ia adalah merupakan antara aktiviti yang menarik untuk dilaksanakan dalam proses PDP. Dan sebenarnya dalam challenge card ni juga dia banyak membantulah untuk pelaksanaan flipped classroom. Murid boleh buat bersama dengan ibu bapa di rumah dan membawa projek hasil buatan tu datang ke sekolah dan kita tengok hasil kerjanya macam mana dan pengaplikasian idea tentang topik yang telah dipelajari yang kita kaitkan dengan kad-kad JDF Challenge Card ni. Di mana murid sangat menikmati proses pembelajaran dan macam kreativiti yang dapat dilihat dan macam-macam juga aplikasi idea yang kita dapat tengok daripada hasil ciptaan untuk menjadikan model kereta masing-masing dengan lebih laju lah.